Namaste friends, welcome to Dhoni Classes Jevargi. Today we will be starting with the new chapter of class 10, that is surface area and volumes. Okay, first of all we need to study all the formulas related to surface area and volumes. Let us consider the first one, that is cuboid. Okay, cuboid is having total how many dimensions? 3 dimensions: length, breadth and height. Length, breadth and height. Okay, this part is called as what? Length. This part is called as what? Breadth. This is the height. Okay, every area or every surface is having 3 kind of things. One is curved surface area, second one is total surface area, and the third one is volume of the given thing or volume of given surface. These are the 3 main identities related to any given surface. Okay, then what we need to find out? The first one is curved surface area. Curve means the total part is, the sideway part is closed and the top and bottom part are open. Top part bottom part open है और क्या है, round के parts क्या है, closed है. अವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಪ್ಪ? Then we will be having curved surface area of cuboid. You have to write like this: curved surface area, CSA of means bracket, CSA of cuboid is equal to, the formula is in bracket LH plus BH. That means what? This is equal to 2 into LH, 2LH plus 2BH. Correct? 2LH can be written as LH plus LH plus BH plus BH. That means we will be taking only length into height. Length into height, this face, yes or no? Okay, then another length into height, the back side face. Okay, then breadth into height, the side by face. Then breadth into height, the back side by face. Yes or no? That means we are taking only 4 faces. Yes or no? 4 faces. What are the faces? Face number 1, front, back and side by, and back side by. Correct? We will be opening the top edge and the bottom part, top part and bottom part. This is called as what? CSA, curved surface area. Curved surface area or lateral surface area. Lateral surface area. LSA is nothing but what? CSA only. Next, if the bottom end is closed, then what is the formula? If the bottom end is closed or top end is closed and bottom end is open, then the formula will be CSA of cuboid is equal to 2 in bracket LH plus BH plus, if it is closed at the bottom, then the formula will be plus LB. If it is closed at the top end and open at bottom end, then also L into B plus L into B. This is the extra formula. Understood? If the bottom end or top end, any one of the end is closed, then this is the formula. Okay? Then we will be having what? Total surface area. What is the formula for total surface area of a cuboid? 2 in bracket LB plus BH plus HL. The formula will be total surface area of cuboid. Cuboid is equal to 2 in bracket LB plus BH plus HL. 2 into LB, 2LB. Correct? 2LB means what? LB plus LB. 2BH, BH plus BH. 2HL, HL plus HL. Okay. LB, length into breadth, this face. Length into breadth, backside face. Then breadth into height, side by.
then back side y is breadth into height, then we'll be having height into length, height into length, height into length, correct, height into length, height into length. ಯಾವ ಫೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಮತ್ತು ಇದು ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ breadth into height, this one breadth into height, this face, again breadth into height, breadth into height, this face, 4 faces. L into B, L into B, length into breadth, this bottom face, then length into breadth, length into breadth, this top face. Total surface area, total means 6 faces, 2 in bracket LB plus BH plus HL और LH प्लस BH प्लस LB यंग बर्दर नडीतದೆ, नो प्रॉब्लम, ओके, कैसा भी आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट सेकंड वन इज एरिया ऑफ CSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ cuboid. Next we will be moving on to the volume of cuboid. The formula for volume of cuboid, volume is having 3 dimensions, yes or no? Volume is having 3 dimensions, length into breadth into height, correct. If it is in centimeter, then answer will be centimeter cube. If it is in meter, the answer will be in meter cube. In surface areas, if they have given in centimeter, then area must be written in centimeter square, area must be in meter square, volume must be in meter cube or centimeter cube. Cube means volume, cube means volume, square means area, okay. Next the second surface is cube. Let us consider cube. Cube is having length equal to A only, breadth equal to A only, height equal to A only, yes or no? A. We will be having first one is CSA of cube. To find the CSA of cube, how many faces we can take? How many faces? 4. Total 4 faces to find the CSA, curved surface area. CSA number 1, number 2, number 3, number 4. That means A into A, number 1, number 2, A into A, number 1, number 2, number 3, number 4. 4A into A means 4A into A means 4A square. 4A into A, that means 4A square is nothing but what? CSA of cube. Then we will be having TSA of cube. Total surface area means total faces. How many faces? 6 faces, and each face is having what? Area is A into A. 6 into A into A is nothing but what? 6A square. Then comes volume of cube. The volume of cube, length into breadth into height, means length also A, breadth also A, height is also A. A into A into A. Answer will be A cube. This is nothing but what? CSA, TSA and volume of cube. Let us move on to the third surface, that is cylinder. Where is cylinder? Okay. Cone aita? This is cylinder. The cylinder is having curved surface area and also top and bottom areas are circles, area of circles. Curved surface area, area of circles. Cylinder is having radius, yes or no? Bottom radius and the top height. This is the radius of bottom circle and also top circle. Also we will be having the height of the what? Height of the cylinder. The height of this cylinder. Okay. H is equal to height of the cylinder ಅಂತ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. Next R is equal to radius of the cylinder. ऐसा लिखना चाहिए. Next we will be having what? CSA.
TSA, volume of cylinder. First of all, CSA, curved surface area. Curved surface area. What is the CSA of cylinder? CSA of cylinder, the formula will be 2 pi RH. ये 2 pi RH क्यों आया? 3 pi RH आना चाहिए था, pi RH आना चाहिए था सज्जन, ಹೌದಿಲ್ಲಪ್ಪ? 3 pi RH ಆना चाहिए था, pi square H ಆना चाहिए था, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. 2 pi RH ಯಾಕೆ ಬಂತು? Look here, let us consider circular disc. Circular disc, that means the length of the circle is nothing but what? Perimeter of the circle. Length of the circle is nothing but what? Perimeter. ये जो perimeter रहता है ना, इसको length of the circle बोलते हैं. Okay, that means perimeter of the circle is 2 pi r. Perimeter of the circle is 2 pi r. Let us take another disc which is having same radius. Third disc, fourth disc, fifth disc, 10th disc, 100th disc, 1000 disc. Okay, after stacking one by one, we will be having the height of discs. Correct? Height of discs क्या बनेगा? ये height of discs बनेगा. और क्या है? इसका length ये है, और क्या है? ये height है. हम क्या फाइंड आउट करना चाहिए? CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया. ये दोनों क्या करना? मल्टीप्लाई करना. क्या मिलेगा आपको? 2 pi RH. 2 pi r इज नथिंग बट व्हाट? लेंथ ऑफ वन सर्कल. ऐसे कितने सर्कल हैं इसके अंदर? अनगिनत सर्कल्स हैं, अनगिनत. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಒನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್, ಒನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂಟು ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ discs is nothing but what? CSA of cylinder. Understood? समझ में आया? अर्थ आयता? ತಿಳಿಯಿತು? Okay. CSA of cylinder formula is 2 pi RH. Next TSA of cylinder is equal to total surface area. Total surface area, एक एरिया इंटू टोटल हाइट. एक का एरिया, आंसर विल बी pi r square h. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ pi r square h. pi r square h. ऐसा ही क्यों आया? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲಪ್ಪ. pi r square 2 pi r in bracket r plus h ಐತಿ. 2 pi r in bracket r plus h. ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೂ ಬರೀತಾರೆ, ऐसा भी लिखे होनो. 2 pi r into r, r square plus 2 pi r into h, 2 pi r h. Correct? This is the curved surface area. This is nothing but what? 2 pi r square को हम कैसा लिख सकते हैं? pi r square plus pi r square. Yes or no? We can write 2 pi r square as pi r square plus pi r square plus 2 pi r h. 2 pi r h is nothing but what? CSA. Already we have proved. Then pi r square one area of circle, pi r square one area of circle. ये ले दवा कहाँ पे है? यहाँ पे नीचे एक है, ऊपर एक. समझ में आ रहा है बात? हाँ, दैट मीन्स अब बस सकेगी. You will be having what? CSA of cylinder plus area of circle, bottom circle and area of top circle. समझ में आया? सभी मिला को क्या बनेगा? TSA of cylinder बनेगा. Okay? What is the formula for TSA of cylinder? 2 pi r in bracket r plus h. ಇದನ್ನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ये भी यूज कर सकते हैं. 2 pi r square plus 2 pi r h. ये लंबा हो जाएगा, इसको हम कॉम्पैक्ट करके 2 pi r in bracket r plus h ऐसा लिख सकते हैं. हम ಹಿಂಗ ಬರೀಬಹುದು. ಹೌದಿಲ್ಲಪ್ಪ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ cylinder is equal to volume of cylinder will be having 3 dimensions. Pi r square h. Pi r square is nothing but what? Area of a circle. Look here, अगर मैंने निम्न घेर दिया तभी मैं आपको बोल दिया क्या है? एक सर्कल लेना चाहिए.
अगर सर्कल का एरिया लिए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर. वॉल्यूम फाइंड आउट करना टाइम में ओके ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಓಕೆ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್. then whenever we are finding the CSA of cylinder we have to take perimeter of circle. ಅಗಳೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಿ 2πr ತಗೊಂಡಿದ್ದಿ, perimeter ತಗೊಂಡಿದ್ದಿ ಯಾವಾಗ ಕಬ್ CSA. ओके अब क्या फाइंड आउट करना, वॉल्यूम. टू फाइंड द वॉल्यूम वी हैव टू टेक एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. हाउ मेनी एरियाज आर देयर, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर, h circles. how many circles, circle max circle 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದ, it will be making the height of h. okay that means area of one circle into height. area of one circle into height. area of one circle is pi r square into height h. answer will be pi r square h. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ. ಏರಿಯಾ ಯಾವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಯಾವಾಗ TSA ಆರ್ CSA ಕೇಳಿದಾಗ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಓಕೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, CSA of cylinder 2 r h, TSA of cylinder 2 r in bracket r plus h. then volume of cylinder pi r square h. next comes the fourth part, that is ಅಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದಂತ ನಾನು ಮುನ್ಕೊಳ್ಳೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ ಹೆಂಗದಿರೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊರು ದನ ಕೈಯವರೇ ವೈದ ಕಡೆ. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, this is the cone is having radius, bottom radius. what is the bottom radius, r is the bottom radius. and also we will be having slant height. this is nothing but what, slant height L. this is the perpendicular height. okay perpendicular height can be taken as capital H, slant height can be taken as L. and also okay ಇದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. next and also the radius of the bottom is nothing but what, r. let us consider this one as right angle triangle. yes or no? in right angle triangle hypotenuse square is equal to adjacent square plus opposite square. ನಿಮ್ಮ ಮುತ್ಯ ಬಂದ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಆಯಾನಿ तुम्हारा ಮುತ್ಯ. okay L square, if you remove the square you have to take what, root, under root of r square plus h square. this is the formula to find the slant height of cone. what is the formula for slant height of cone, okay L is equal to under root of r square plus h square. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಮಾಯಿ. okay then the first one is CSA of cone. CSA of cone is nothing but what, pi r L. 1/3 or 2πRL, pi RL. okay pi RL. CSA is nothing but what, pi into r into L. हाँ ये कैसा आया, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करना चाहिए, वी हैव टू टेक वन रेक्टेंगुलर पेपर. ನಿಮ್ಮ ಐ ಪೇಪರ್ ಯಾರಾಯಿದು, ಸೃಷ್ಟಿಯವರ ಇದು ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, cone. correct, this is the cone. consider meaning ಮಹೇಶ್ consider ಅಂತ ಗೊತ್ತದ. let us consider you are a human being but you are not. okay this is the cone, this is the slant height, this is the radius. if you open the paper this is nothing but what, slant height only. correct, ಈ ಥರ ಮಡಚಿದಿ ऐसा मडचे आप. correct, after releasing this is nothing but what, slant height. after releasing the circle part, yes or no, the circle part will be the length. correct, then after releasing it you will be having the rectangle.
the length is nothing but what? Length is equal to length of circle. Length is equal to length of circle is nothing but what? 2 pi r. Correct? 2 pi r. But bantalla. Okay, 2 pi r. Next, the height is nothing but what? The height is slant height or L. ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳು? 2 pi r into L. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 pi r. ಸಾರಿ pi r l. ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್? 2 pi r l. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ತಗೋತೀನಿ ಮಡಚಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ऐसा हम ऐसा क्या करना? ऐसा करना नहीं. ओके, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ? ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ triangle. Area of triangle formula half into base into height. The base is nothing but what? Length of the circle. Height is nothing but what? L. Half into base into height. 2 to cancel. Answer will be pi r l. ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಸಮझ में आया? ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಡಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಶೇಪ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? CSA ಆಫ್ ಕೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ TSA ಆಫ್ ಕೋನ್. ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕೋನ್. Total surface area is nothing but what? The area which you are feeling, okay, and also the bottom area plus ಮಾಡಬೇಕು. CSA of cone plus area of bottom circle. okay, CSA of cone plus क्या करना बाबा? इसको क्या करना? एरिया ऑफ बॉटम सर्कल. एरिया ऑफ बॉटम सर्कल दोनों ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद क्या मिलेगा आपको? द CSA of cone is nothing but what? pi r l. correct? plus the area of bottom circle is pi r square. area pi r square. what is the common here? What is the common? Pi r is the common. Then in bracket L plus R. Correct? This is the formula. This is the formula for TSA of cone. Total surface area. Total surface area is nothing but what? CSA of cone plus area of bottom circle. CSA of cone is pi r l plus pi r square. Pi r is common. Pi r in bracket R plus L is the formula. Next we will be having volume of cone. Volume of cone 3 dimension, length into breadth into height. Pi r square L, 1/3 pi r square L. Answer will be 1/3 pi r square h. 1/3 pi r square h. It is proven that 3 cones are equal to 1 cylinder with the same radius and same height. If you take same radius cylinder and same radius cone, then volume of 3 cones is equal to volume of 1 cylinder with same radius same height. क्या रहना चाहिए? सेम रेडियस रहना चाहिए, सेम हाइट रहना चाहिए. सो volume of 3 cone is equal to volume of 1 cylinder. Volume of 1 cylinder is pi r square h. 3 means 1 divided by 3. 1/3 plus 1/3 plus 1/3. Then comes what? 1 pi r square h. Therefore, volume of cone is equal to 1 divided by 3 pi r square h. This is the formula. Next comes, the next part is frustum of a cone. Frustum of a cone. What is the meaning of frustum of a cone? If you cut the cone from the top which is parallel to the base. If you cut the cone from the top which is parallel to the base, you will be having what? Frustum of a cone. अगर हम कोन को ऊपर से कट करेंगे, कोन को कट करेंगे ऊपर से ऐसा कट करेंगे, वो भी
बॉटम लाइन को पैरेलल लेके वी हैव टू टेक द बॉटम surface as the parallel and cut the topmost part of the cone. You will be having what? Frustum of a cone. Correct? उल्टा बकेट निमाइदु तुम्हारा आई का उल्टा बकेट आई ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಅಜ್ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಮತ್ತು ಆಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಾಠಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹೌದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಸೊ ಮರಾಠಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅದ Here we will be having two radii. One is bottom radius, second one is top radius, and the slant height is L, and the height, perpendicular height is H. Correct? Perpendicular height H. This is capital R or R1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಡೀತದೆ. हम क्या ले सकते हैं इसको? कैपिटल R or R1, and this is small r or R2. Then this is slant height L. What is the formula for slant height of a frustum of a cone? L is equal to H square plus R1 minus R2 the whole square. This is the formula to find the slant height of frustum of a cone. समझ में आ रहा है अर्थ आई उंदा ओके नेक्स्ट वी गॉट स्लैंट हाइट वी विल बी हैविंग व्हाट CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन और फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज इक्वल टू फॉर्मूला विल बी पाई इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 इंटू L और पाई इन ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू L. दिस इज द फॉर्मूला इधर बरी ऐसा भी लिख सकते हैं इसका ऐसा भी लिख सकते हैं लेकिन मेंशन करना चाहिए कैपिटल R इज नथिंग बट व्हाट रेडियस ऑफ बॉटम सर्कल एंड स्मॉल r इज नथिंग बट व्हाट रेडियस ऑफ टॉप सर्कल. समझ में आ रहा है अर्थ आपको मकड़े नेक्स्ट अगर ऊपर वाला हिस्सा क्लोज रहे तो क्या बनेगा ऊपर वाला हिस्सा क्लोज है बोले तो बकेट है उल्टा बकेट ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ area of bucket is equal to area of bucket area ಅಂತ CS area curved surface area of bucket is equal to pi in bracket R1 plus R2 into L plus ऊपर वाला हिस्सा क्लोज है is nothing but what area इसका एरिया बोलिए tell me the area of top circle that is pi R2 square अगर नीचे वाला हिस्सा क्लोज रहे तो पाई R1 स्क्वायर ऐड करना चाहिए उतना ही और कुछ भी नहीं है ओके दिस इज नथिंग बट व्हाट CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन नेक्स्ट TSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन TSA ऑफ कोन फ्रस्टम ऑफ ए कोन formula will be CSA of frustum of a cone first CSA plus area of bottom circle and area of top circle CSA ಗೆ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಕೆಳಗಿಂದ ಏರಿಯಾ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಈಗ this is equal to what is the CSA of frustum of a cone pi in bracket R1 plus R2 into L plus area of bottom circle pi R1 square plus area of top circle pi R2 square ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಬೈಪಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಮೈಂಡ್ ಅದ ಎದಕ್ಕೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೈಪಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೈಪಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಏನೋ ಒಂದೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತೈತೋ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಓಕೆ TSA of frustum of a cone next comes volume of frustum of a cone is nothing but what 1/3 pi in bracket R1 square plus R2 square plus R1 R2 into H ಎಲ್ಲ ಕಡೆ L ಅದ ಇಲ್ಲಿ H ಅದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತವ್ರಿ ಇಫ್ ಯು ಚೆಕ್ ಎವ್ರಿ volume they will be having not slant height it is having height perpendicular height volume ಅಂದ್ರೆ perpendicular height एरिया ಅಂತಂದಾಗ स्लैंट हाइट समझ में आया
next comes the next surface, that is gola. Yes or no? Gola is nothing but what? Sphere. The curved surface area of a sphere. It is having total 4 dimensions. Sphere is having 4 dimensions. Correct? Okay. Then first face, second face, third face, fourth face. Total 4 faces. Each face can be felt as area of a circle. Each face कैसा है? Area of a circle. कितने area of? 4 areas. समझ में आ रहा है? ಗೋಳ ಅದಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗೋಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಇರ್ತಾವಂತ ತಗೋ. 1 2 3 4 ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸಸ್. 4 ಸರ್ಕಲ್ಸ್, 4 ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್, 4 pi r square. So CSA of sphere is ultimate what? 4 pi r square. TSA also 4 pi r square. Correct? Okay. CSA of sphere is equal to 4 pi r square. Then TSA of sphere is equal to 4 pi r square. Then volume of sphere is equal to 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube. ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೂಫ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ 4 by 3 pi r cube. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ हेमिस्फीयर, हाफ स्फीयर. हेमिस्फीयर इज नथिंग बट व्हाट? हाफ स्फीयर. सर ऐसा है ना, बुक में ऐसा अम्मा ताई है ना, अम्मा ताई दिखाओ सर. देखो अम्मा ताई, भिक्षा नीडम्मा. हाँ ओके, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा. ओके. देन CSA of हेमिस्फीयर, व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 pi r square. देन TSA, टोटल सरफेस एरिया. सर 2 pi r square याक बनते सर? टोटल कितने हैं बाबा? टोटल फेसेस 4, उसको आधा करो 2, खाली बॉटम. ओके. अगर पूरा बोले तो ऊपर का एक हिस्सा ऐड करेंगे. हाँ, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ ए टॉप सर्कल. एरिया ऑफ ए टॉप सर्कल इज pi r square. Area of a top circle is pi r square. Is nothing but what? 3 pi r square. 3 pi r square is nothing but what? Total surface area. 2 pi r square is curved surface area. Then comes volume. Volume is half of sphere. Half of sphere. Volume of hemisphere is equal to half of volume of sphere. Volume of sphere. Half of volume of sphere. This is equal to volume of hemisphere is equal to half of volume of sphere is 4 by 3 pi r cube. 2 1 जा 2 2 जा. Answer will be 2 by 3 pi r cube. समझ में आया? हाँ, स्फीयर का 4 by 3, उसका आधा 2 by 3 pi r cube. Next comes okay, spherical. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ನಿನಗೆ ಬರ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಾ? ನೀನೇ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನ ಬರ್ಕೊ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 15.1. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ like our channel, subscribe and share this video. Thank you. Bell icon alle hodiri.